Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hi, my name is Hafiz M Yasir, and you are watching Yasir's Quran School. Today we are going to learn about the other two rules of Noon Sakin and Tanween. Two of them we already did in lesson number 12, and they were Izhar and Ikhfa. And today we're gonna do lesson 14, and in this lesson we are going to talk about the other two rules that belongs to the Noon Sakin and Tanween. So the first rule is idgham and the other one is iqlab. Idgham will be done when any letter of yar malum is present after nun sakin or tanween. In case of ra and lam, idgham will be done without ghunna. And in case of remaining four letters, idgham will be done with ghunna. The letters of yar malum are six in numbers, and they are Ra, Lam, Mim, Noon, Waw, and Ya. So let's just begin to lesson number 14, and I am going to show you how to do this lesson. Let's start. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mim Fatha Ya May, Ya Fatha Ya, May. Noon is silent because of this shadda. Mim Fatha Ya May, Ya Fatha Ya, May. Qaf Dhamma Waw Ku, Mayyaku. Lam Dhamma Lu, Mayyakulu, Mayyakulu. Next, Mim Kasra Waw Mew, Waw Fatha Wa, Mewwa, Mewwa. Ra Fatha Ra, Mewwara. Qaf Kasra Lam Qil, Mewwarakil. Jim Fatha Nun Jan, Nun Fatha Na, Janna, Janna. Ta Kasrati, Mewwarakil Jannati, Mewwarakil Jannati. This is called ghunna sound that I am doing on this note. Jannati. Next, Mim Kasra Ya, Mi. Ya Fatha Waw Yaw, Mi Yaw. Mim Tu Kasra Min, Mi Yawmin, Mi Yawmin. Mim Kasra Waw Mew, Waw Fatha Wa, Mewwa, Mewwa. Lam Kasra Ya Li, Ya Tu Kasra Yin, Waliyin, Mewwaliyin, Mewwaliyin. Next, Mim Kasra Mim, Mim. Mim Fatha Shin Mash, Mim Mash. Ha Fatha Ha, Mim Mashha. Dal Tu Kasra Din, Mim Mashhadin, Mim Mashhadin. Mim Kasra Mim, Mim. Mim Kasra Tha Mith, Mim Mith. Lam Kasra Li, Ha standing Kasra Hi, Mim Mithlihi, Mim Mithlihi. Mim Kasra Nun Min, Nun Fatha Na, Minna. Sod Kasra Yasi, Min Nasi. Ra Tu Kasra Rin, Min Nasirin, Min Nasirin. Next, Mim Kasra Nun Min, Nun Dhamma Ta Nut, Min Nut. Fa Fatha Fa, Min Nutfa. Ta Tu Kasra Tin, Min Nutfatin, Min Nutfatin. Mim Kasra Ra Mir, Ra Fatha Ba Rabb, Mir Rabb. Ba Kasra Bi, Mir Rabbi. Ka Fatha Ka, Mir Rabbika, Mir Rabbika. Mim Kasra Ra Mir, Ra Fatha Ba Rabb, Ba Kasra Bi, Mir Rabbi. Ha Kasra Mim Him, Mir Rabbihim, Mir Rabbihim. Mim Kasra Lam Mil, Lam Fatha La, Milla. Dal Dhamma Nun Dun, Ha Dhamma Hu, Milladunhu, Milladunhu. Ya Fatha Ya,
Kaf dhamma lam kul, lam fatha la. Yakulla, yakulla. Ha standing dhamma hu. Yakullahu, yakullahu. Kaf kasra ki, ta standing fatha ta. Kita, ba double fatha ya. Bay, kita bay. Here alif will be silent because it has nothing, and the other reason is ba needs to connect to the ya because it has shadda. That's why. So kitabay, ya fatha lam yal. Kitabay yal. Qaf standing fatha qa. Hadamahu. Kitabay yalqahu. Kitabay yalqahu. Ra fatha ra. Jim tamaju. Raju. Lam double dhamma ya lui. Rajului. Ya fatha sin yes. Rajului yes. Ain standing fatha a. Rajului yas'a. Rajului yas'a. Ya is silent because it has nothing on it. Next, hadamahu. Dal double fatha waw down. Hudaw. Waw fatha wa. Hudaw wa. Ya is silent again because it has nothing on it. The other reason is dal goes to waw because waw has shadda. So hudaw wa. Dal kasra kaf zik. Ra standing fatha ra. Hudaw wa zikra. Hudaw wa zikra. Waw dhamma wu. Jim dhamma waw ju. Wuju. Wuju. Ha double dhamma ya hui. Wuju hui. Ya fatha waw yaw. Wuju hui yaw. Mim fatha ma. Hamza kasra i. Zal tu kasra zin. Wujuhu yawma idhin. Wujuhu yawma idhin. Ba kasra bi. Ra fatha ha rah. Bi rah. Mim fatha ma. Bi rahma. Ta double kasra mim tim. Bi rahmatim. Mim kasra nun min. Hadamahu. Bi rahmatim minhu. Bi rahmatim minhu. Sin kasra si. Ra fatha alif ra. Sira. Jim double fatha mim jam. Sira jam. Mim dhamma mu. Sira jammu. Nun kasra yani. Ra tu fatha ran. Sira jammu niran. Sira jammu niran. Alif is silent because of double fatha. Ha kasra ta hit. Ta fatha ta. Hit ta. Ta double dhamma nun tun. Hittatun. Nun fatha ghayn nagh. Hittatun nagh. Fa kasra ra fir. Lam fatha la. Hittatun naghfir la. Kaf dhamma mim kum. Hittatun naghfir lakum. Hittatun naghfir lakum. Kha fatha lam khal. Qaf double kasra nun kin. Khalkin. Nun dhamma nu. Khalkin nu. Ain kasra ya'i. Dal dhamma du. Khalkin nu'idu. Ha standing dhamma hu. Khalkin nu'iduhu. Khalkin nu'iduhu. Next. Mim dhamma mu. Ha fatha mim ham. Muham. Mim fatha ma. Muhamma. Dal double dhamma ra dur. Muhammadur. Ra fatha ra. Muhammadur ra. Sin dhamma waw su. Lam dhamma lam lul. Lam standing fatha la. Ha kasra hi. Muhammadur Rasulullahi. Muhammadur Rasulullahi. Ra fatha ra. Hamza dhamma waw u. Ra'u. Fa double dhamma ra fur. Ra'u fur. Ra fatha ra. Ha kasra ya hi. Rahi. Mim to dhamma mun. Ra'u fur rahimun. Ra'u fur rahimun. Mim dhamma mu. Sad fatha dal sad. Dal kasra di. Musaddi. Musaddi. Qaf fatha lam qal. Qaf double fatha lam qal. Lam kasra li.
Mim fatha alif ma. مصدقا لما مصدقا لما. واو فتحة يا وي. لام دبل دمى لام لل. ويل. لام كسر لي. ويل لي. كاف دمى لام كل. لام كسر لي. ويل لكل. ويل لكل. Okay, from this line we're gonna do the other rule of Noon Sakin and Tanween, which is called IQLAB. If the letter Ba is present after Noon Sakin, like this is Noon Sakin and this is Ba. If the letter Ba is present after Noon Sakin or after Tanween, this is Tanween, double Fatha, double Kasra and double Dhamma is called Tanween. And after Tanween there is Ba again. If the letter Ba is present after Noon Sakin or Tanween, then do Iqlab and change the Noon Sakin or Tanween into Meme and do Ikhfa, pronounce with nasalization. And now we are going to teach you how to read Iqlab. Meme Kasra Meme, Mim, Ba Fatha Ain Bar, Mim bar dal kasra di. Mim bar di. This sound is called nasalization. Ghunna. Mim bar di. Mim bar di. Mim kasra mim. Mim. Ba fatha qaf. Baqo. Mim baqo. Lam kasra li. Mim baqo li. Ha fatha alif ha. Mim baqo li ha. Mim baqo li ha. Hamza fatha mim am. Ba kasra hamza bi. Am bi. Ha dhamma mim hum. Am bi hum. Am bi hum. Lam fatha la. Ya dhamma mim yum. La yum. Ba fatha ba. Zal fatha nun zan. Nun fatha na. La yum bazanna. La yum bazanna. Qaw fatha waw qaw. Lam double fatha mim lam. Qaw lam. Ba fatha ba. Lam kasra ya li. Ghain to fatha ghan. Qaw lam balighan. Qaw lam balighan. Kha fatha kha. Ba kasra ya bi. Khabi. Ra double fatha mim ram. Khabi ram. Ba fatha ba. Sad kasra yasi. Ra to fatha ran. Khabiram basiran. Khabiram basiran. Jim fatha nun jan. Nun fatha na. Janna. Ta double kasra mim tim. Jannatim. Ba kasra bi. Ra fatha ba rab. Jannatim bi rab. Wa fatha wa. Ta to kasra tin. Jannatim bi rabwatin. Jannatim bi rabwatin. Kaf kasra ki. Ra fatha alif ra. Ki ra. Mim to kasra mim mim. Ki ra mim. Ba fatha ba. Ra fatha ra. Ki ra mim bara. Ra fatha ra. Ta to kasra tin. Ki ra mim bararatin. Ki ra mim bararatin. Ha kasra lam hil. Lam to dhamma mim lum. Hillum. Ba kasra bi. Ha standing fatha ha. Hillum biha. Zal fatha alif za. Hillum bihaza. Hillum bihaza. Sad dhamma mim sum. Mim to dhamma mim mum. Summum. Ba dhamma kaf book. Summum book. Mim to dhamma mun. Summum bukmun. Summum bukmun. Okay, that's it for today, and this is lesson number 14, and in this lesson we taught you how to read IDGAM and IQLAB. Thank you very much for watching our video. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bye.